Good morning, students, colleagues. I'm delighted to welcome you here today to the Youth Shoots Training on Mental Well-Being. This event is a proud milestone for QLS as we host the international premiere of the Youth Shoots program outside the United Kingdom. But I'm going to keep the energy levels up as people work. This training is designed to give you valuable tools to improve your well-being and make a positive impact on those around you. Anne Frank once said, "Whoever is happy will make others happy." So by taking care of your mental health and happiness, you create a ripple effect that spreads to your family, to your friends, to your community, to the world around you. Είμαι εδώ για να μάθω πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους φίλους μου σωστά. Τέλεια εμπειρία και εφόδιο. Μας διδάξανε πάρα πολλές χρήσιμες δεξιότητες για το πώς να προστατέψουμε τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας, που αυτό θα μας εξελίξει και ως άτομα αλλά και σαν κοινωνία. Επίσης, χαίρομαι πολύ που ήμουν τυχερή και μπόρεσα να βρεθώ εδώ. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που ήμουν μέρος αυτού του προγράμματος και που γνώρισα νέα άτομα από διάφορες πόλεις και μίλησαν μεταξύ μας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. If it's almost all the time, that's a really good space to be. Good point. That's why you're here. That's why you're amazing. I wish all of you an inspiring and impactful training session. Let's all use the lessons that we learned today to make a meaningful difference in the world. Thank you, everyone. Mental illness, what they're doing is they feel optimistic. Είναι η δουλειά μας να μεταλαμπαδεύσουμε ό,τι μάθαμε σήμερα, να τα πούμε σε φίλους, συγγενείς. Αν εμφανιστεί ευκαιρία, πάρτε την και παρακολουθήστε το πρόγραμμα. Τώρα είμαστε ενημερωμένοι γενικότερα για ως έφηβοι πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο κοινωνικό μας πλαίσιο. Και βοηθάει τους νέους να έχουν μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους. Congratulations! You are now resilience reps. Now you have another key in your key ring of strengths. They are the keys to a better world, primarily for yourself, and then you're able to help the people next to you, your friends, your family, everyone.